Hi, all of you. The syllabus we are going to discuss here is Unit 5, two-port networks. Today we are going to discuss the topics relationship between the two-port networks, Z parameters, Y parameters, nothing but relationship between the two-port network parameters means Z, Y, ABCD, inverse ABCD, H, G parameters. ఈ రిలేషన్స్ అంటే Z in terms of Y and Y in terms of ABCD. First of all, we will discuss just what are the Z parameters, Y parameters, and two equations. Thereafter, we go for relationships. Okay, and then lastly, mainly two topics are there. That is a series connection of two-port networks, parallel connection of two-port networks, and cascade connection of two-port networks. These three are very, very important. Minimum set lo guarantee avachama. Okay, na? So the main important topic matram relationship between the parameter sets అంటే కంపల్సరీగా ఒక క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా వచ్చేద్దాం దీంట్లో నుంచి. ఓకేనా? Right. Shall we go for two-port networks? Just a simple diagram I will discuss here. This is the two-port network representation. This is two-port network representation. It is a linear network. So two ports means this is one port and this is second port. This port is called input port and this port is called output port. Where each port has two terminals. This is terminal ఉంటుంది, ఇది ఒక terminal. Second port has two terminals, 1, 2. So at port 1, nothing but input port, the voltage V1 and the current passes through this one is I1. Similarly, in port 2, that is output port, the voltage at this is V2 and the current passes through the port is I2. This is the forward path and came back to the initial position, current I1. Similarly, the current I2 starts from here and came back to the same initial position. So these all parameters are mainly depends on these two things, that is I1 current and voltage only. Here also in that also V1 I1 and V2 I2 are four variables all are four variables. So in the four variables, two variables are independent, other two are dependent గా సెలెక్ట్ చేసుకొని మనం ఏంటంటే ఈక్వేషన్స్ రాస్తాం. ఓకేనా? ఆ ఈక్వేషన్స్ ఎలా రాస్తామో చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? సో యాక్చువల్లీ 6 పాసిబుల్ పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఫ్రమ్ దిస్ 4 పారామీటర్స్ నుంచి. అంటే V1 V2 I1 I2 నుంచి 6 పాసిబుల్ పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఆ 6 పాసిబుల్ పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ నథింగ్ బట్ ఏంటంటే there are Z, Y, ABCD, inverse ABCD, H and inverse H, nothing but G parameters. These are all 6 variable equations, actually pair of equations. Okay, na? 6 parameters, that is 6 possible pair of equations. These are the things. Okay, na? These are the following are the types of two-port parameters are 6 possible pair of equations అని చెప్పాను కదా. దట్ ఈస్ Z parameters ఒక పాసిబుల్ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, Y parameters ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, అలాగే ABCD, ఇన్వర్స్ ABCD, H, G. ఓకేనా? రైట్, కమింగ్ టు Z parameters. Z here, Z is nothing but a impedance parameters. Z nothing but impedance parameters అన్నమాట. ఓకేనా? So in that same network, this is the network. So it has two ports, input port and output port. The representation is similar to all. Okay, this is input port has V1 and I1. This output port has V2 and I2. So here the equations are V1 V2 are dependent and I1 I2 are independent. Nothing but V1 V2 in terms of I1 I2 రాస్తావు. యాక్చువల్గా అక్కడ నుండి ఓమ్స్ లా మీకు ఏంటి V is equal to IZ అని రాసుకుంటావా? సో ఫ్రమ్ దిస్ V is equal to Z into Iలో, సో టూ పాసిబుల్ అండ్ టూ వేరియబుల్స్ కాబట్టి మనకి ఏంటంటే V1 V2 is equal to I1 I2, దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Z పారామీటర్స్ కాబట్టి Z11 Z12 Z21 Z22. Okay, we can written as these two equations. We can written as that is V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to
Z1 I1 plus Z2 I2. Okay, these are the equations. So simple here I am going to calculate the Z parameters how అనేది చాలా సింపుల్. ఈ ఈక్వేషన్స్లో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 2 ఈక్వేషన్స్లో నుంచి రైట్. సో ఈ 2 ఈక్వేషన్స్లో నుంచి దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఎ మినిట్. రైట్. I1 is equal 0 చేయండి. I1 is equal 0 చేస్తే I1 is equal 0 చేస్తే సో ద ఈక్వేషన్ 1 బికమ్స్ ఏమవుతుంది చూడండి, V1 is equal to Z1 to I2 ఇదిగోండి Z1 to I2. అలాగే ఇక్కడ కూడా I1 0 చేయండి, సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ బికమ్ V2 is equal to Z2 to I2. సో దెన్ Z12 is equal to V1 by I2, Z22 is equal to V2 by I2. రైట్. సిమిలర్లీ అలాగే I2 0 చేయండి. సో ద ఈక్వేషన్ V1 is equal to Z11 I1, V1 is equal to Z11 I1. అలాగే I2 0 చేస్తే V2 is equal to Z21 I1, V2 is equal to Z21 I1. సో ఫ్రమ్ ది Z21 is equal to V2 by I1 అనమాట. సో సిమిలర్గా ఇలాగ మనం ఏంటంటే ఈక్వేషన్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేస్తాం, జెడ్ పారామీటర్స్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే Z12 అంటే రివర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ ఏంటంటే V1 by I2, కరెంట్ I2 ఉంది కాబట్టి అక్కడ రివర్స్ అని చెప్తావు. I1 ఉంటేనేమో ఫార్వర్డ్ అంటావు. ఓకేనా. Z22 నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ కాబట్టి అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ అంటావు. Z11 ఏమో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. Z21 I1 ఉంది కాబట్టి ఏమంటారు ఫార్వర్డ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇంపిడెన్స్ అని చెప్తావు. ఓకేనా. అన్ని ఇంపిడెన్సెస్ V/I నథింగ్ బట్ ఏంటి ఇంపిడెన్సే కదా. సో దట్ ఈస్ అన్ని ఇంపిడెన్సెస్ బట్ సమ్ నేమ్స్. ఓకేనా. సిమిలర్లీ ఇక్కడ మనం ఏంటంటే కరెంట్ జీరోస్ 2 కేసెస్లో కరెంట్ జీరోస్ చేసాం. ఇక్కడ కరెంట్ జీరో చేస్తే ఇక్కడ కరెంట్ జీరో చేస్తే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటాం. అవునా. ఓపెన్ సర్క్యూట్ మీనింగ్ ఏంటి? సో డ్యూ టు ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ పారామీటర్స్ అని చెప్తాం. ఓకేనా. Y parameters also called as admittance parameters. Y parameters also called as admittance parameters. Okay. So this is same. Similarly, we can say that is in case of 10 parameters also. The network, it is same 2-port network. Okay na. This is the network. So this is input port and this is output port. Input port has V1 I1, output port has V2 I2. Okay na. So we can say that Y nothing but admittance, nothing but a reciprocal of impedance is called admittance. Avuna. So we can say that V is equal to IZ అని తెలుసు మనకి. అవునా. I is equal to రాసుకోవచ్చు V by Z. అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఇంపిడెన్స్ అంటే 1/Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు, 1/Z ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ Y. అవునా. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y ఇంటూ V. సో వీ కెన్ సే దట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్స్ I ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V రాస్తాం. ఇదిగోండి I1 I2. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V1 V2 దట్ ఈస్ Y పారామీటర్స్ అనమాట. సో వీ కెన్ obtain the equations combinations are I1 I2 in terms of V1 V2. That is I1 is equal to Y11 V1 plus Y12 V2. I2 is equal to Y21 V1 plus Y22 V2. సో ప్రీవియస్ కేసులో మనం ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇండిపెండెంట్ వాల్యూస్, డిపెండెంట్ వాల్యూస్ కాదు, ఇండిపెండెంట్ వాల్యూస్ చూస్తాం. అవునా. ఇండిపెండెంట్ వాల్యూస్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ V1 V2. సో దెన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తావు, V1 0 చేయి. V1 is equal 0. V1 is equal 0 అయితే ఈ టర్మ్స్ రెండు 0 అయిపోతాయి రెండు ఈక్వేషన్స్లో నుంచి. అవునా. సో ద ఈక్వేషన్స్ ఏం వెళ్తాయి, I1 is equal to Y12 V2, I1 is equal to Y12 V2, I2 is equal to Y22 V2, I2 is equal to Y22 V2. సో I1 is equal to Y12 V2 is equal to ఫ్రమ్ దిస్ Y పారామీటర్స్ ఎలా చేస్తారమ్మా, Y12 is equal to రాసుకోవచ్చు I1 by V2, అలాగే I2 by V2 దట్ ఈస్ Y22 is equal to. అవునా. సేమ్ అలాగే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ సో V2 ఈక్వల్ 0 చేసావు. దెన్ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Y11 V1 ఏంటి ఈక్వేషన్ నెంబర్ పైన మనం చెక్ చేసుకోవడం కావాలంటే V2 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 చేశాను. ఇక్కడ V2 0 చేస్తే ఏమైంది మనకి ఇక్కడ I1 ఈజ్ ఈక్వల్ Y11 V1 అయింది. అలాగే V2 0 చేస్తే ఏమైతే I2 ఈజ్ ఈక్వల్ Y21 V1, I2 ఈజ్ ఈక్వల్ Y21.
So from this y11 is equal to n రాసుకోవచ్చు i1 by v1, i1 by v1, y21 is equal to i2 by v1, i2 by v1. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వై పారామీటర్స్ అన్నమాట. బోత్ ద కేసెస్ మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ చేసాం. సో దీస్ పారామీటర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ పారామీటర్స్, రైట్? అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ABCD parameters. Similarly, this is the network, it has an input port and this is output port. So here v1 i1 are dependent, that is in terms of independent values, v1 v2 minus i2 anamata. v1 is equal to a into v2 minus b into i2, i1 is equal to c into v2 minus d into i2. Okay na? సో ఫ్రమ్ ది సేమ్ ABCD పారామీటర్స్ ఎలాగా చేస్తాం, ఫస్ట్ ఏంటమ్మా, లెట్స్ ఇక్కడ i2 0 చేసావు. సో i2 0 చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, v1 is equal to a into v2, i1 is equal to c into v2, ఎందుకంటే ఈ టర్మ్స్ 0 అయిపోతాయి కదా. ఇక్కడ i2 0 అయితే ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోయింది, ఇక్కడ i2 0 అయితే ఈ టర్మ్ మొత్తం 0 అయిపోయింది, అవునా? సో దెన్ v1 is equal to a into v2, a into v2, i1 is equal to c into v2, c into v2. సో ఫ్రమ్ దిస్ a is equal to రాసుకోవచ్చు v1 by v2, v1 by v2. C is equal to I1 by V2, I1 by V2. సిమిలర్లీ సేమ్ అలాగే V2 0 చేయండి. ఇప్పుడు V2 0 చేస్తే ఏమైంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తున్నట్టు, అవునా? షార్ట్ సర్క్యూట్ చేస్తే ఏమైందమ్మా, V1 is equal to ఈ టర్మ్ 0 అయిపోయింది, మైనస్ b ఇంటూ i2 ఉంటుంది, మైనస్ b ఇంటూ i2 ఇదిగోండి, V1 is equal మైనస్ b ఇంటూ i2. సేమ్ అలాగే I1 is equal to V2 0 అయిపోతే ఏందో మైనస్ d ఇంటూ i2 ఉంటుంది, మైనస్ d ఇంటూ i2. సో మైనస్ d is equal to I1 by I2, మైనస్ b equal V1 by I2, రైట్? సో these are the parameters, that is ABCD parameters అనమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇన్వర్స్ ABCD parameter, సేమ్ ప్రాబ్లం, సేమ్. దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్ ఇన్పుట్ పోర్ట్, దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్ పోర్ట్, ద వేరియబుల్స్ ఆర్ జస్ట్ రెసిప్రోకల్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ v1 v2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ i1 i2 రాస్తాం, బట్ ఇక్కడ ఏంటి v2 i2 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ v1 i1. ఓకే, సో v2 is equal to a dash into v1 minus b dash into i1, i2 is equal to c dash into v1 minus d dash into i1, రైట్? సో ఏం చేస్తావు ఇప్పుడు చెప్పు, i1 is equal to 0 చేస్తావు, ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ, అవునా? ఇదిగోండి v2 is equal to a dash into v1, i2 is equal to c dash into v1, ఇదిగోండి ఇటు. సో ఫ్రమ్ దిస్ a dash c dash వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి మనకి. a dash ఈక్వల్ టు v2 by v1, c dash is equal to i2 by v1. అలాగే సిమిలర్గా v1 0 చేయండి, అప్పుడు ఏంటి, v2 is equal మైనస్ b1 into i1, అలాగే i2 is equal మైనస్ d1 into i1. సో ఫ్రమ్ దిస్ మైనస్ b dash c d dash వాల్యూస్ v2 by i1 అండ్ d dash equal i2 by i1 అనమాట. ఇవి సేమ్ సేమ్ ప్రొసీజర్, నేనేం చేంజ్ చేయట్లే ఇక్కడ, అవునా కదా, రైట్? సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ హెచ్ పారామీటర్స్. Similar, same process, network, this is input port and this is output port. Here v1 i2 are dependent, i1 v2 are independent. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ ఒక్కటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అయితే ద టోటల్ సిలబస్, టోటల్ యూనిట్ ఏదంటే ఈజీ. ఓకేనా? సో దెన్ v1 is equal to h11 i1, v1 i2 in terms of i1 v2. ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 రాయాలి కాబట్టి i1 వచ్చేసాను. యాక్చువల్లీ ప్రీవియస్ అంతా v1 v2 v1 v2 అని రాసాం కదా, బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కరెంట్ i1 ఉండాలి. ఓకేనా? i1 v2, i2 is equal to h21 i1 plus h22 v2. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా, సేమ్ ప్రాసెస్, v2 ఈక్వల్ 0 చేయండి. సో ఈక్వేషన్స్ ఏమొస్తే మనకి, ఇది రిమైనింగ్ మనకి ఈక్వేషన్స్. ఓకేనా? రైట్? దెన్ v2 ఈక్వల్ 0 చేస్తే మనకి ఏంటమ్మా, v1 is equal to h11 i1. సో h11 is equal to v1 by i1 వస్తుంది, ఇదిగోండి. సేమ్ అలాగే i2 is equal to h21 i1. సో దెన్ ఎందుకంటే v2 0 చేసాయి కాబట్టి, సో ఈక్వేషన్స్లో v2 0 చేస్తే నాకేంటమ్మా ఈ ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సిమిలర్ నెక్స్ట్ ఏంటి, i1 0 చేయండి. i1 0 చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, v1 is equal to h12 v2, i2 is equal to h22 v2. అదే ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ రాశాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ మనకి హెచ్ పారామీటర్స్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ కేస్ ఆల్సో. h212 is equal to v1 by v2, h22 is equal to i2 by v2. రైట్?
And coming to next, coming to last one, that is G parameters. Okay, so inverse hybrid parameters అంటాం. హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి? హెచ్ పారామీటర్స్ ఆల్సో కాల్డ్ హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ అనమాట. ఓకేనా? సో జీ పారామీటర్స్ ఇన్వర్స్ హైబ్రిడ్ పారామీటర్స్ అంటాం. సో సేమ్ సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ ద నెట్వర్క్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇన్పుట్ పోర్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ అవుట్పుట్ పోర్ట్. ఓకే, right? So the equations I1 is equal G11 V1 plus G12 I2. V2 is equal to G21 V1 plus G22 V2. సో ఈ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఆ ఈక్వేషన్స్ ఒక్కటే జస్ట్ రిమెంబర్ చేయండి, మిగతా అన్ని సేమ్ ఉంటాయి మనకి. ఓకేనా? సో I1 is equal G11 V1 అంటే ఏంటి? సో I2 జీరో చేశారు కాబట్టి టూ ఈక్వేషన్ జీరో అయిపోతే మనకి రిమైనింగ్ పార్ట్ ఏంటో ఇదేగా మిగిలేదు. అవునా? సో I1 is equal G11 V1, V2 is equal G21 V1. So from this Z parameters, G parameters, G11 is equal to I1 by V1, G21 is equal to V2 by V1. So next ఏంటి? V1 జీరో చేస్తాం, అప్పుడు ఏంటి? I1 is equal to G1 to I2 మిగులుతుంది, I2 is equal to G2 to I2 మిగులుతుంది ఇది. సో ఫ్రమ్ దిస్ G parameters ఏంటమ్మా ఇక్కడ మనకు ఉంది? సో G12 is equal to I1 by I2, G22 is equal to V2 by I2. సో ఇది ఒకటే కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో సిరీస్ కనెక్షన్ అండ్ ప్యారా కనెక్షన్, క్యాస్కేడ్ కనెక్షన్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ముందు జెడ్ పారామీటర్స్, వై పారామీటర్స్, ABCD అన్నీ ఏంటంటే ఈక్వేషన్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ.